CNET, BuzzFeed as well did quizzes. So there's already been cases of news outlets sort of apologizing. And you can see how ugly a lot of this art is. That's also a lot of AI art in my deck. Thank you, next. So embarrassing. The Irish Times, it wasn't just the news article, they actually ran a fake op-ed, completely fake, in May. And she said that she was an Ecuadorian health worker and living in Dublin. Totally not true. And she said Irish women are tanning themselves and they're making fun of people that are dark colored. And it was a kid. It was a kid in college who'd used ChatGPT and also for fake picture. So journalists are getting very worried about this because journalists believe that credible information is important for democracy and for society, as you mentioned. It's also part of the business model. And so if people are going around just publishing this crap, it's in newspapers and on media outlets, it's going to worsen the trust problem. So a different group, a few newsrooms have already started to publish guidelines about the use of AI. And you can find these online. I don't know, have any Brazilian outlets made code of conduct for use of AI? No, not that we know. Okay, so The Guardian, I think Washington Post, and they say things like you have to have transparency, which is what I'm trying to get with my students. Like if you're going to use ChatGPT, at least tell me. That people have to monitor what's being published. You can't just put it out there. There have to be some limits for how it's used. And who's responsible? Right? This is a big question. You know, if your ChatGPT defames somebody, who do you sue? Right? In America, we sue people all the time because we don't have such good regulation. So all of this needs to be worked out. And then for things like recommendation of art content, moderation tools, all of those things, so far, we don't really have a lot of guidelines on that. The guidelines are more the use of AI to create stories and images. Yeah. So The Guardian in England, everybody knows The Guardian, I assume, allows AI for tasks to benefit journalism, like business or going through large data sets, for example. And also says that they will disclose when they're doing that. So The Guardian, it's not a very long code of principles. You could read it very quickly, but that's one of the things that they're doing. The Associated Press in July announced new guidelines for how to cover AI. And what they said is don't write a whole lot of long stories about how it's going to change society. That's not our job. Our job is to look very closely at the actual tools. Who's funding them? Who's using them? How are they being used? Who's going to be affected negatively about that or positively? So really concrete about understanding how they perform, and think of the larger social context. So trying to avoid, a lot of tech coverage is just about, oh, this is so exciting, this is new, this is different, this is powerful. Trying to look beyond that to say what is happening here and what are the effects for society. Yeah. And I think I would say that in the US and in the whole world, there's so much less trust now in these big tech companies than there was 15 years ago. Some of you, I think, are maybe too young to remember, but in 2010, 2011, we thought this is great. It's going to bring democracy. There's going to be democratic revolutions all over the world. Everybody can get together on Facebook and find each other, and it's wonderful. And now, 15 years later, everyone is like, we're exhausted. These companies are huge. Terrible things have happened. They don't pay taxes. They're too big. We have to regulate them. So it's just a different mindset now than it was, 15 years ago, I would say.
So I'm sure you all know Maria Ressa, the Nobel laureate. She is a Philippine journalist who founded The Rappler, and she has gotten involved in many, many initiatives to help journalism around the world, many think tanks, many organizations. She's also going to be part-time at Columbia University, which we're very happy about. And she is chairing the Reporters Without Borders task force on AI. We had our first, I'm on there as well, and we had our first meeting a few weeks ago, and our second meeting is on Monday. And what we're trying to do is come up with some principles that newsrooms around the world can use if they want to. So we're looking at information gathering, processing, dissemination, and then clearly the financial implications for revenue. So we're trying to look at creating some principles that will be still useful in 5 or 10 years when things have changed. I'm not sure if that's even possible, but that's what we're trying to do. And trying to look a little bit at the future and the incentives and how it's going to be shaped. And trying also to anticipate some of the harms before it happens. So I think it's a tough job to come up with principles that are still going to be good in 10 years, but we're trying, and we've had some interesting calls. Yeah, go ahead. And then already they've got a whole list of possible solutions, and again, a lot of them are about things like transparency, avoiding harm, ethics. So there's, journalists have a lot of ethical principles. How can we transfer them to AI? And how do they need to be changed because of AI? Like, are we going to apply our sort of regular principles of accuracy and trust and transparency? Or are we going to need a whole lot of new principles to deal with this technology? And then also, there's always that tension of how do we collaborate with these companies as well, and what kind of agreements do we need to make with them, which I can talk to you about more. So these are some of the things that we're thinking about at the moment. And then within the journalism world, the point of view of a small outlet may be very different than a big established media house. So all of that has to be kind of bridged. Great. So another point, I think we've talked about how is AI being used and what are the implications. One big implication is the relationship between the journalists and the management, right? The nightmare scenario, what would be the nightmare scenario for a journalist? Anybody have any thoughts? What are people most afraid of? Francisco, I bet you know. Jobs. Losing their jobs, right? Everybody's terrified of losing their jobs. We're all terrified. So, unions are already very worried about this, and there's already been strikes. I don't know how many of you have followed the Hollywood strike, right? The AI guys in Silicon Valley, they're watching that very closely. Right? The actors aren't getting residuals. I know these kinds of copyright questions have come up in Brazil, right? So actors are saying they need to get paid for when their content is used. The writers are really worried. There was already a strike at Insider, and there's been discussions also at the Financial Times. The Writers Guild, which is our union of writers, has gotten involved. So it's already starting to come up. Next one. You probably don't, I don't know if you know Bild, which is sort of a low-quality German, very, very large tabloid. And they already fired 200 people in June. And they said it's partly economic slowdown, but also because of AI. We don't need as many journalists. And as you know, Germany has very strong labor laws. So if a German news outlet can fire 200 people, what does that say about countries that don't have strong labor laws like the United States, right? In Germany, if you want to fire someone, you have to go through quite a lot of process and procedure. So yeah,
it looks dangerous. You can move. And then, related to the job loss, is this whole question of the business model. So, I'm really worried about this. Very, very worried. And I think probably one of my main messages is that news outlets are in danger, are already in danger, of having their content stolen by OpenAI and by all of these companies, right? So they are going to they need quality content. It's just like Google. Google without news is not high quality. These companies need high quality content. They are taking high quality content. And what I believe is that news organizations need to get together to negotiate with these companies. And the big companies are going to say, we're losing money, we can't pay you, but OpenAI revenues this year are something like $1 billion. So there is money. And they are going to need content in Portuguese and in Spanish. And all of these OpenAI companies are in an arms race trying to develop as quickly as possible. So for once, I think journalists are in a good position to negotiate collectively. And I think they should learn from their mistakes in the past where they did not do that and gave away content for free, right? So the big companies, I think, the Googles of this world, the OpenAI, I think we have a chance of negotiating with them. I think the small open source companies are just going to take whatever they want. And I want to highlight a couple of points. It's quite amazing, but did you know that when a driverless car has an accident, the engineers have no idea why? Right? If a human has an accident, you can rule it out. Were they drunk? Were they texting? Were they not paying attention? Did they have bad eyes? Was there something in the way? When a driverless car has an accident, you have no idea. So it's unbelievable, but it's the same thing with all of these huge, large language models. They take the information and they abstract it. But if you say to them, where did it come from? There's no way of knowing. I find that impossible, and I can't believe the companies couldn't fix that. But what it means is they can take everybody's journalism and not even know who they owe money to. So this is a huge, huge problem. And then the second thing is, remember, and this might sound obvious, but journalists keep asking me about this, so I'm going to tell you, I checked. A paywall does not protect you. These companies can put in their credit card information and take all the news. I literally fact-checked this 2 days ago before I came to Brazil because I didn't want to say it. So what I was told by somebody I asked in Silicon Valley is the terms of use of every outlet have to say you are not allowed to use our content for training your large language model. So everybody go home, tell your publisher straight away. If it's not there, hopefully it's there, it's got to be there. Yeah. So as I mentioned, we need this is an arms race, and we need to get collective agreements immediately. This should be like a top priority for everybody. Those are the risks, and this is what has to happen. So let's see what's happening in real life. Next slide, please. And I also want to point out that this is similar to the problem with books and film. Right? So they take your news, they train their models, and then they could write a whole new newspaper or a whole new book or a whole new film. And who owns the rights? So this is part of what's happening right now. They're saying, here's this quote from this professor, Snekin, saying, you could train an AI model on Daniel Steele's 200 books, and then it starts writing brand new books. Who gets the money? So OpenAI has already made a deal with the Associated Press, and
it's for access to its news archives. And I was just talking to somebody the other day in newspapers who said, well, it's our old material. What about the future? But I mean, all of it is valuable, right? You need the old material as well. And there's already negotiations with the New York Times, the Guardian. There's an NGO in the US called American Journalism Project, and they just got $5 million from OpenAI. And OpenAI is funding a center at NYU that was run by Steve Adler, who used to be at Reuters. So one thing I just wanted to point out is that remember that Google and Facebook in the beginning gave a lot of money to journalism. And as a result, a lot of people used the tools and said, well, they're not so bad. They're helping journalism. So this is what's already happening. They're not paying for content with American Journalism Project, but they're making donations. So money is being spread around, and I think we can guess why that's happening. So the person that is doing what I think needs to be done is Barry Diller, who's a very famous American media mogul. I think he started Fox, Quality, QVC. He's run many, many companies. And he's doing two things right now. One, he's pushing for a change to the copyright law. He wants an end to fair use altogether. Thinks media outlets need to get paid for their content, and he's also suing the generative AI companies. And he's been trying to get other outlets to join with him. I was listening to a podcast where they were asking if the New York Times is going to join, but the point is, it doesn't matter if other outlets join in a lawsuit. A lawsuit is not a petition or a class action suit. It's just a lawsuit. You just need the judge to make a decision. So he's suing, and he's trying to get the copyright law changed. So I think Brazil is having some conversations about copyright law, so I'd be very interested to learn more about what you're doing. And again, with news, it's a difficult problem because many outlets don't have subscriptions, and many of these AI companies don't either. But artists are already finding their work is appearing in these large language models. And in August 2023, we were just talking about what happens if large language models create a new novel based on novels that they've already looked at. So in August, so just a few weeks ago, a federal judge ruled that if you create a new piece of work with AI, you cannot copyright it. So these companies will not have the copyright of what they're creating. And everyone's suing. So there have been multiple lawsuits where people sue Google, Meta, OpenAI for theft of their material. And I think journalists are in a unique position of difficulty. If you paint the Mona Lisa, you can say, hey, it's my painting. But if journalists are reporting something that happened, how can you say it's mine, right? It's the truth. It's an event that happened. So I think how journalists are going to be able to establish legitimacy, I think will be difficult. Just go back a minute. And it's a little bit, what happens in America is there are these things called Me Too patents. So you make an aspirin, and then somebody else wants the patent for an aspirin, so they make an aspirin that's almost the same. And then they say, well, I can patent it because it's almost the same. So I think this is something that we're going to have to deal with when we think about OpenAI and its use of journalism. Okay, now you can go forward. Thank you. So August 16th, the New York Times reported that the New York Times is going to sue OpenAI. And according to the article I read, if that happened, the federal judges could require the destruction of the large language models that include the stolen material. So ChatGPT could be destroyed, and they would have to recreate it with material that they got legally.
And there could be fines for each infringement of up to $150,000. So we're really looking at lots of money and something that could be potentially very big. Now, in Brazil, you don't have the protection from liability that our social media platforms have. We have a law called Section 230, which means that when they're curating or circulating damaging content, they cannot be sued. I think in Brazil and in Germany, you do have some liability for the platforms. So one big question, as I mentioned, is does ChatGPT get the same protection as Google and Facebook and TikTok or not? And it seems not. It seems that they may be under a different legal regime. So sorry to get technical on you, but that's actually quite important. Yeah. So here we are. What is the world doing? The European Union is requiring licensing fees in order to use publishers' content. And as I was just saying before, Google actually dropped Spanish news for 8 years because they didn't want to pay for it. Europe is also has the directive on copyright, which is extending rights to publishers so that they can make decisions about reproduction of the content. In the US, of course, we're not really doing anything. You know, we're an outlier now in the world. I feel like we shouldn't even be allowed to go to conferences because we're not in the conversation globally the way everybody else is. You know, we always say, our companies always go, oh, it's First Amendment, you can't do that. But some of you know, I won't go into detail, but I think that what Australia did of using competition law to getting Google and Facebook to help pay news publishers, I think that's a significant model. I think we can look at it in terms of OpenAI and large language models. And in the US, we do not have that law. We have something called the Journalism Competition and Preservation Act, which has been proposed by the Democratic Senator Klobuchar, but has not been voted. So we don't have this kind of mechanism. Canada does, Australia does. Okay, and then my last part is just how will AI be used to spread disinformation? And the problem is, as we know, there's a huge amount of incorrect information that is in these large language models and ChatGPT. And when you ask it a question, you get a lot of incorrect stuff. So how many of you are using ChatGPT for your homework at this university? And are you finding, when you look at it, are you finding mistakes? Are you finding mistakes? What kind of mistakes? Do you want to tell us? It's lazy? Is it worse in Portuguese or in English? Quem for fazer pergunta, é importante usar o microfone, Okay. principalmente perguntas em português, porque pode falar em português que ela vai entender, mas precisa usar o microfone para a tradutora traduzir para ela. Então os microfones estão disponíveis aí. Thank you. E onde é que liga isso aqui? Tá ligado? Tá bom. Eu sei falar um pouquinho de inglês, mas eu vou falar em português, só para melhorar. Eu acredito que o ChatGPT ele não seja essencialmente bom, ainda mais porque eu trabalho com ele junto com meus colegas de trabalho em uma previdência e eles usam bastante. E eles contam que as respostas, ultimamente, elas estão ficando muito mais, como se fala, de um jeitinho que a gente muito superficiais. Não é uma coisa que a gente possa realmente aprofundar. Se eu não me engano, tem o ChatGPT 4, que ele está sendo utilizado com as nossas formações aí, ele está se aprofundando mais as informações, mas quem usa ele de forma gratuita,
geralmente tem umas respostas muito padrões. Ainda mais porque, se eu não me engano, o banco de dados dele está desatualizado, né, desde 2021. É isso. Mas não acho a melhor ferramenta de utilizar aqui, jornalista. Did she answer my question about Portuguese versus English? No, but I think English is better. Yeah. It can be. Right. Não, eu só ia dar um outro exemplo que eu reparo com o ChatGPT, é que, na verdade, quando a gente vai usar com pouca informação a respeito do tema, ele é bem menos preciso e bem ruim. Então, a minha filha estava fazendo uma pesquisa sobre autoras feministas no Brasil. E a gente tem a Djamila Ribeiro, que todos conhecem, né? Uma grande pensadora, ativista, feminista, e aí ela perguntou sobre a Djamila e o ChatGPT o devolveu dizendo que ela era uma antifeminista. E aí ela corrigiu, ele, não, meu caro, não é assim. E aí ele pediu desculpa e corrigiu. Então, o que acontece é, se você não conhece aquele tema, você vai incorrer em erros com muito mais probabilidade. Né? Porque é isso, ele é uma aprendizagem de máquina, então quanto mais dados a gente insere, mais ele vai te dar informações acuradas. Né? Não, e complementando uma coisa que é importante, algumas pesquisas já feitas aqui no Brasil sobre o uso do ChatGPT mostra que na busca de referências, muitas das vezes ele cria referências que nunca foram criadas. Por exemplo, eu estou buscando um artigo científico sobre inteligência artificial e jornalismo, aí eu escrevi um artigo, a Anya escreveu outro, o professor escreveu outro. Ele faz um mix de uma referência sobre inteligência artificial unindo nossos 3 nomes em um artigo só, como se nós tivéssemos escrito aquele artigo e aquilo nunca aconteceu. Isso já foi verificado já em muitas teses, dissertações, trabalhos de TCC. Esse é um dos principais erros dele em trabalhos acadêmicos, as buscas das referências. Ele faz um apanhado pelo nome das pessoas, com os temas que elas escreveram, e cria uma referência bibliográfica que nunca existiu. Como se a gente tivesse escrito junto esse artigo. Mas nós escrevemos sobre o tema, mas não aquele artigo referenciado. E o que a professora Cris falou é uma coisa que está muito em análise aqui, que envolve a difusão da desinformação. Quando você tem uma informação como essa, e acho que você foi muito feliz em apontar isso, um desavisado ou uma desavisada encara aquilo como verdadeiro e difunde aquela informação. Então, muitas das vezes, hoje, já quem está discutindo desinformação, não só no jornalismo, mas nas plataformas e na sociedade, de uma maneira geral, observa as tecnologias de inteligência artificial generativa como grandes fatores propulsores de desinformação. Tirando um pouco o jornalismo, mas olhando no geral a produção de informação que é buscada, você não tem uma informação fidedigna de qualidade. E aí é necessário fazer um check daquilo, o que não acontece muitas das vezes pelas pessoas. Então, eu trago esses 2 elementos aqui. Eu posso falar sobre a parte de direito autoral no Brasil e a responsabilidade de plataformas do cenário aqui, mas depois, no momento, quando você acabar, eu complemento. Professora, só para dar um exemplo, no trabalho a gente fez um teste simples com o ChatGPT na versão gratuita. 5 pessoas colocaram o seu nome e pediram para que ele escreva sobre mim. Todo mundo tinha alguma informação errada. Eu fiz o teste comigo mesmo. Eu estudei em Paris, me formei numa outra faculdade que eu nunca estive, então tinham 3 ou 4 erros básicos sobre mim mesmo. Very interesting. Yeah, thank you. Thank you for that. So we'll finish on the disinformation part, because I think you've already got lots of good examples. And then we can open into the discussion. Great. Would you like to move? Thank you for that.
I'm going to go home and tell my students, hey, we were warned in Brazil, do not use this, and see if I can persuade them. Yeah, so one other problem, as you said, is it can make false references. It can make false articles or essays. But the other problem, of course, is the personalization. And that's going to be really dangerous because it's going to look like it's named for you, made for you, but it can still really be inaccurate, but more persuasive. And deep fakes, of course, have been around for a while. And I can't even tell you, I think you all know that fake images and fake video are having enormous political repercussions. I think all of us can think of examples of people that saw fake video and ran out the door to protest or get angry or thought something was happening when it wasn't happening. Good friend of mine was just telling me last week, oh my God, I saw this video during our elections. I went running out the door. I was so angry. I was like, I don't know if that was even true. It probably was fake. So without naming names, I think we can all think of plenty of examples. Yeah. Another problem for journalists is that they can be doxxed, right? So this is already happening in many places in the world where addresses, personal information about journalists are being revealed online. Also phishing attacks as well, trying to get information from them. So there's a lot of risks for security for journalists. And again, we know some high-profile cases in Brazil where journalists have been put in danger by government. Yeah, so I also want to add, we already mentioned the political disinformation. Peter Pomerantsev in his book talks about how during the Brexit campaign, the micro-targeting was so pronounced that, a British voter who loves animals was getting political adverts saying the EU is terrible, they don't have animal protection laws. So this is going to just get worse and worse and worse and worse, right? Where they're going to know exactly what issues you care about and target you with political messaging precisely for those. And remember now, with Elon Musk in control of X, formerly Twitter, Zuckerberg completely pissed off, they're all rolling back the measures that they promised that they would take to protect the electorate and to protect elections. So we're in a very, volatile, dangerous 2024. There's a lot of elections coming up, and the potential for disinformation is much worse now. So yeah, as I think this really kind of repeats, couple of other points is that to make a large language model that's good, it costs $100 million. So right now there's only about 7 of them. So, now is the time to try to keep some control. And you've probably seen already in the US, the big companies are calling for regulation. And this is partly because they're very, very nice people who really care about the law, but this is also because they want to stop all the small competitors from getting bigger, right? They want to protect their position right now. And again, as well as money, media outlets need to insist on data, which hopefully the Digital Services Act will require, because it's hard to know how much money you're owed if you don't know how many people are using it, for example, or how it's being used. So there's also a data question as well. You want to move over? Go ahead. So, yeah, basically I think that there is really a role for government. And I think that, regulation is going to be really important sooner rather than later. Could you try to move ahead? And some of the social networks have already banned deep fakes, and it's hard to enforce. I think we've also talked about whether watermarking is going to be possible to label some of the content. As mentioned earlier, they say it's not, but I think there's going to have to be some advances in this as well. And at least, there's a lot of things like the Content Authenticity Initiative that when new photos are taken,
they're watermarked or labeled. So, and that's really important for journalists as well, because partly it protects your, your photography and your content, but I think that's going to be, we're going to need technical advances and stuff like watermarking, I think. And then I think, yeah, it's really I think it's, I think all the things that you were talking about, fact checking, media literacy, it's going to have to be part of the solution, but on its own, I don't think it will be enough. And then that's really it. So yeah, there's a lot of work to be done on this, and that is the end of my PowerPoint. I'm happy to listen to the other panelists and have a discussion with anybody who wants to come in here. Thank you. I think maybe I'll sit down and join the panel. So I can see the time. Quer café, Cris? So we have half an hour. Gabi, quer café? Como é que liga aqui? Eu acho que aqui não está ligado, né? Não está. Ah, tá. Bom, muitíssimo obrigada, Anya. Eu acho que foi uma excelente palestra, trazendo questões muito importantes, que são centrais hoje para a discussão sobre inteligência artificial, políticas públicas e regulação. Eu acho que as saídas regulatórias hoje, elas têm sido muito pensadas, né? A Anya perguntou a respeito dos mecanismos que hoje a gente tem no Brasil, e Marcos até vai falar também um pouquinho sobre isso, né? A gente tem a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que foi recentemente construída coletivamente, com vários grupos de interesse, vários stakeholders envolvidos. A gente tem recomendações do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Temos algumas ferramentas regulatórias já. Mas a questão central é quem tem implementado, né? Então, a gente tem a estratégia, a gente tem as recomendações, mas não temos ainda recursos nas organizações para que essas regulações realmente sejam seguidas. Então, por exemplo, é recomendável que a gente tenha um comitê de ética em cada organização que for usar IA. Então, na Polícia Federal, né, pensando, a gente está fazendo uma pesquisa agora mais na segurança pública. E aí, o que a gente vê é que essas organizações não têm esses comitês de ética, não têm uma supervisão humana daquela ferramenta que está sendo implementada. A gente vê que existem vários problemas com essa implementação. O reconhecimento facial, quando a gente vai pensar na área de segurança pública, ele é bastante questionável, ele tem muitos falsos positivos, ele tem uma tendência a identificar de forma errada as pessoas negras, então, gerando muitas vezes prisões de pessoas inocentes, né, durante dias, semanas. Então, a gente tem uma série de questões e problemas muito sérios para se resolver. E a questão de criação do conteúdo, eu acho que isso fica agora muito mais gritante quando a gente pega essas companhias como a OpenAI, que estão criando essas IAs generativas, né? Que produzem conteúdo, sabe-se lá Deus, com que dados, né? Porque a gente pode gerar uma série de textos, a gente pode produzir uma série de conteúdo com elas, mas a gente não tem a referência. A gente não sabe de onde se tira, né, aquele conjunto de dados que estão servindo para a gente. Então, é um pouco como eu falei antes, é muito interessante a gente observar que quanto mais a gente conhece o conteúdo, né, que a gente está buscando ali, mais fácil ou mais garantido que a gente consiga uma informação mais verdadeira, uma informação mais real. Quanto menos a gente conhece o conteúdo, mais a gente pode incorrer em erros como da Djamila ter sido completamente sido enquadrada numa perspectiva que é completamente contrária a ela, né? Então, esses erros, essa situação, esse contexto político e econômico que a gente vive, né, é bastante preocupante. Eu acho que a gente precisa conscientizar, né, conversar com todas as pessoas, porque somos nós que vamos usar e somos nós que temos que ter alguns princípios éticos. Inclusive, até foi o Marcos que me mandou, Marcos, não sei se você lembra, na semana passada, a gente teve uma iniciativa de 26 organizações internacionais, o Globo, inclusive, é uma delas,
para lançar princípios globais para a inteligência artificial no mercado criativo, né? Então, essa é uma das iniciativas, e a ideia é justamente você pensar como é que a gente pode regulamentar esses sistemas para que a gente tenha aplicativos de IA confiáveis, né? Para que a gente possa, de alguma forma, garantir a propriedade intelectual de quem produz o conteúdo. A gente tem visto movimentos, e é isso mesmo. Eu acho que a Anya mencionou uma coisa super importante. Isso está no começo, são poucas empresas ainda que trabalham nesse sentido, como a OpenAI. Então, eu acho que é o momento da gente realmente se organizar para tentar, de alguma forma, impedir esses absurdos. Eu não acho que tem volta, né? Eu inclusive, pessoalmente, acho que o GPT ele tem algumas utilidades bem interessantes em algumas situações. Eu acho que a gente tem que pensar o que fazer para que a gente não tenha um capitalismo cada vez mais selvagem, com perda de empregos de forma maciça, e que a gente fique cada vez mais prejudicado, né, como força trabalhadora, como, né, mão de obra nesse sistema. Então, eu acho que é pensar os desafios, pensar as soluções. Mas, assim, eu até queria um pouco, e aí, passando para a Anya, o que ela pensa sobre isso, porque eu acho que a regulação é importante, né, os mecanismos mais formais, mas eu perguntaria, Anya, se você teria alguma sugestão a respeito de outros mecanismos que a gente pode pensar em termos mesmo culturais, em termos de disseminação e de divulgação de informação para a população a respeito do que seja, como usar, né, de que forma a gente poderia também impedir, por exemplo, a disseminação de deepfake, a partir do momento em que os cidadãos, as pessoas, sabem o que é aquilo e sabem como impedir que esse tipo de informação vá adiante. Então, só para começar aqui o nosso debate. Eu faço minha também? Ela responde. Você prefere, Anya, responder uma por uma ou a gente faz um bloco de perguntas para que você depois responda? I think a conversation is nice. So if you want to also respond to anything that was just said, that would be fine. Great. Yeah, or somebody in the room might have an idea. Tá. Alguém teria algum comentário, alguma... Sim, por favor. Tem que levar o microfone, Gabi? Acho que tem um... Esse microfone está funcionando? Esse aqui? Esse aqui não tá. Olá, bom dia. Meu nome é Marcos, eu sou egresso aqui da Faculdade de Comunicação da UNB. Eu tenho algumas inquietações assim, em relação a essa discussão sobre direitos autorais, né? Eu trabalho num sindicato, nós basicamente trabalhamos com advocacy, né? E diante dessas possibilidades de inteligência artificial, a gente chamou uma das maiores agências de publicidade do país para dar um curso para a gente sobre como está essa discussão, a implementação disso na parte da tecnologia. A gente ficou bastante comovido assim, com as possibilidades e com os riscos que estão colocados aí. Muita gente falou sobre erros, né? Mas eu preciso dizer que esses erros são muito comuns na versão 3. Na versão 4, que é a versão mais atualizada, esses riscos de erro são infinitamente menores, assim. E a ferramenta autodetecta assim, os próprios erros, né? E ela se desculpa e ela mostra como ela vai fazer, no caso, para não repetir aquele mesmo erro. E a gente fez alguns testes, né? A gente conseguiu criar uma série de documentos assim, de complexidade média e até alta, e como a gente tem o conhecimento técnico para poder avaliar, a gente viu que, de fato, os erros eram muito pontuais, e você conseguia emular aquela produção de conteúdo de acordo com várias personalidades políticas, por exemplo. Então, eu podia transformar aquilo num discurso com base em pronunciamentos do parlamentar tal, e ele refazia aquele mesmo parecer ali, só que sob um ponto de vista, uma visão daquele determinado agente político. Enfim, eu perguntei para esse colega dessa agência de publicidade como é que eles estavam discutindo a questão de direitos autorais, né? Porque para a gente da comunicação isso é muito caro, e especialmente aí também para os colegas da publicidade, do audiovisual. E ele falou que no momento, como não existe regulação, essa é uma discussão que simplesmente não está acontecendo no mercado, né? E que de parte das agências...
de publicidade. E ele falou que, na verdade, eles têm notado que conseguem reduzir bastante o quadro de funcionários, porque agora, com as ferramentas, eles conseguem fazer coisas grandiosas. E ele mostrou para a gente, por exemplo, um vídeo que eles construíram para uma campanha para a CBF, diante de uma estatística de que em dias de jogos de futebol os índices de violência doméstica subiam consideravelmente, cerca de 20%. E ele falou que para poder produzir um vídeo sobre isso, um monstro, né, para mostrar para a CBF e eles aprovarem o projeto, eles demorariam cerca de 20 dias. Né? E ele conseguiu fazer isso por meio de inteligência artificial em 5 horas. O roteiro e a produção, com narração, inclusive. E eu perguntei, mas como é que eles fazem? Eles buscam em bancos de imagem a voz e as imagens das pessoas e tal? Ele falou, você não está entendendo, tudo isso não existe. Essa voz não existe, essas pessoas não existem. E é um vídeo em 4K, assim. Você vê as rugas nos rostos dessas pessoas que não existem. A voz não soa como uma voz de computador, de robô, assim. E aquilo foi feito em 5 horas, todo o processo por uma só pessoa. Então, a gente ficou muito assustado e me assustou mais ainda saber que dentro das agências, por exemplo, essa discussão não está acontecendo, né? E ele falou que nas Big Techs, ele é um cara que tem relacionamento, né, com esses agentes aí, ele falou que dentro das agências se caminha para uma repactuação do nosso entendimento enquanto humanidade sobre o que a gente entende como direito autoral. Isso é uma coisa que certamente vai ser revisada, porque parece que há um consenso sendo criado ali de que falar em direito autoral em 2023 não faz muito sentido, porque tudo não é mais inédito, assim, tudo na verdade é uma transformação de algo que já está sendo feito, né? E que existem aí tentativas já de se construir propostas de regulação para rever alguns pactos que a gente tem sobre isso. Então eu queria ver como que a comunidade acadêmica está discutindo, que tipo de pressão isso está saindo, assim, porque no dia a dia parece que é terra de ninguém, assim, né? E as pessoas já estão perdendo os empregos, enfim, está acontecendo. Eu não sei se a gente passa para ela, não? There's a lot of static, so I can't hear, so you might need to answer some of the questions. Meu nome é Helder, sou estudante de jornalismo aqui da UNB. E eu queria comentar um pouco sobre A lot of static. o que ela falou, a Anya, né? Ela falou no final aí da apresentação, que era sobre como que nós poderíamos criptografar as informações produzidas por jornalistas, que isso poderia ser algo impossível até, né? Mas eu acredito que isso é possível. Hoje em dia, que é muito vendido e utilizado, né? O NFT, as plataformas digitais, produção tanto audiovisual, arte e também produtos mesmo de escritas. E eu acho que a gente poderia incluir isso também no jornalismo, a produção de NFT. A gente poderia pegar a imprensa, fazer uma parceria com as produtoras de NFT para criptografar essas informações que a gente produz e assim receber vamos supor, um leitor pode receber de onde veio essa informação, receber um link, né? E quando alguém quisesse copiar ou fazer um plágio sobre aquela informação, na hora de copiar, sempre esse link ia estar ali disponível dentro desse texto. Um exemplo que eu posso utilizar é a Folha, né, de São Paulo. Se você vai fazer uma cópia do texto deles, isso é impossível. Mas tem como burlar isso, né? Que é fazer um print no iOS, né, no iPhone, você consegue copiar o texto fazendo o link. Porém, se você utilizar uma tecnologia como o NFT, isso é impossível. Então, eu acredito que é uma solução. O NFT hoje está aí, está ganhando dinheiro. E eu acho que pode ser implementado também no jornalismo. Deixa eu fazer. Na verdade, eu tenho 10 comentários, mas eu vou fazer 5. Não, eu acho que a Anya trouxe uma série de questões. Obrigado, Anya, por ter trazido esse cenário internacional de como está e atual
A gente que está aqui no campo do jornalismo, das pesquisas que inclui tecnologia, digitalização, e jornalismo digital, web jornalismo, ética profissional e processo criativo de jornalismo, a gente está muito envolto disso, né, professora Eliane? Professora Eliane aqui da casa também, que disciplina também professora do curso, que está envolvida nos debates do jornalismo atual. Então, isso, já deu uma disciplina dela e ela já deu a minha, enfim. Mas eu vou dar um panorama, um resumo aqui, né, porque eu acho que todo mundo está aqui para te ouvir, não a mim, tá? Primeiro, sobre os direitos autorais no Brasil. Acho que você traz uma coisa importante, mas assim, o marco legal do direito autoral brasileiro ele é vigente ainda. Ele é de 98. O que está sendo feito no Brasil hoje é uma revisão de como nós conseguimos repartir o direito autoral. O que significa repartir? Principalmente para esse mercado criativo, que é a música e o audiovisual. Por exemplo, o direito autoral ele é inalienável. Se eu bato uma foto, se eu produzo uma obra, aquele direito é meu para sempre, até eu morrer e depois que eu morrer por mais 70 anos. A autoria não se altera. Né? Tá aí os autores do hino nacional brasileiro, que são os autores do hino nacional brasileiro, que tem 200 anos, 150 anos, mais de 100 anos pelo menos. Agora, o que está em debate é como você consegue explicar que o hino nacional, para ser tocado e ser criado, ele envolve outros artistas, que não somente o autor. Como eu falo aquilo para o músico de uma banda, por exemplo, para o saxofonista, para a pessoa que fez aquele riff que identifica uma música assim que ela é tocada, e não necessariamente quem escreveu a música. Entende, Anya? Então, hoje o debate do direito autoral brasileiro é esse. São o que eles chamam de colíteros. São os colíteros. São os coautores, digamos assim. No audiovisual, geralmente, quem é o dono da obra? O diretor. O roteirista não é o dono da obra, a não ser que ele coloque autor-roteirista, que é algumas estratégias que alguns diretores estão utilizando. Mas o direito moral daquela obra, em geral, é do diretor. Agora, existe outro campo, uma coisa que no direito brasileiro, que eu não sei se existe nos Estados Unidos, que é o direito patrimonial. Que é o quê? Aí o produtor entra, que é o direito de comercializar aquilo. O autor ele pode ser as duas coisas. Autor da obra e ser detentor dos direitos patrimoniais. Mas, geralmente, no mercado, isso é repartido. Geralmente. Só para contextualizar, professor, porque a discussão, no caso, não é sobre a obra em si, mas sobre obras... Derivadas. Derivadas. Ok. Tem obras derivadas na legislação brasileira também. Hoje, se você copia, né, se você faz algo próximo, você pode ser processado. É. Né? Mas agora, esse negócio está difícil, né? Porque o chat consegue fazer... Aí, para resumir essa história, hoje o debate do Brasil está qual? De como repartir isso, principalmente com o mundo digital, e está se concluindo, e direito de imagem de artista na teledramaturgia brasileira, na novela, na produção audiovisual. Por exemplo, uma novela como Escravizaura, que passou nos anos 70 no Brasil. As pessoas que trabalharam naquela novela receberam por aquele trabalho. A empresa, a Globo, tinha um modelo de negócio de contratar as pessoas por muitos anos, fixa, exclusiva, com remuneração, sem elas estarem necessariamente trabalhando, mas disponíveis para trabalhar. E isso mudou. E aí hoje isso é transmitido pela televisão e alguns artistas querem dizer, olha, eu quero receber agora que você está transmitindo isso de novo. Aí a empresa diz, não, mas eu já te paguei para fazer aquilo, você não pode querer receber de novo. Então, hoje o debate está caminhando um pouco nisso no direito autoral brasileiro. Esse é o cenário. Como vai se resolver, eu não tenho a resposta aqui agora. Mas esse, Gabi, são as cartas na mesa do tema, digamos assim, principalmente com o mundo digital. E tem esses casos da publicidade, que é um outro campo aí que envolve uma série de questões do mercado publicitário inteiro, que no Brasil é autorregulado. Há uma estrutura, que é o CONAR, que, segundo eu já apurei, que eu estou fazendo estudos sobre isso agora, é uma coisa que funciona desde os anos 70, e as empresas cumprem as determinações do CONAR, isso é uma coisa que é interessante, não é? É um modelo de autorregulação, não é o Estado, não é uma confederação ou agente público que faz isso. É uma estrutura multissetorial, geralmente por empresas do mercado, de todos os mercados, televisão, rádio, jornal, revistas,
e agências de publicidade que integram o CONAI, e eles fazem o debate das regras dele. E o uso de inteligência artificial está lá agora, na agenda, por conta de uma publicidade recente da Elis Regina. E isso, olha só como que a Anya trouxe dialoga com a gente. Dialoga com o mercado publicitário de postos de trabalho. Imagina se eu vou precisar de uma atriz para interpretar a Elis Regina, se eu posso fazer a Elis Regina toda por inteligência artificial. Então isso afeta, na verdade, o mercado publicitário também. Então, só para trazer esse cenário aqui. Ressocialização de plataformas, hoje também o Brasil está debatendo isso. Acho que você deve ter acompanhado na época que nós temos o Marco Civil da Internet, que é uma lei criada há muitos debates lá em 2014, que muito tempo foi a Bill of Rights da internet brasileira, sendo copiada em muitos lugares do mundo, não é? E hoje está se fazendo debate sobre a responsabilização das plataformas e dessas empresas, entendendo aquele cenário que você trouxe de como elas cresceram de 2015 para cá. E aí você tem discursos para todos os lados, desde que o artigo 19, a neutralidade de rede, privilegiar o mercado americano, empresas americanas, e por isso eles têm que ser revistos, assim como você tem que ter uma responsabilização dessas plataformas, combinando com outros artigos do 19, porque está se provado que elas podem afetar a democracia, a partir do momento de como elas são utilizadas. Então, esse é o debate brasileiro hoje, agora, acontecendo nesse momento. E por fim, nós estamos tendo aqui hoje, no Brasil, um debate sobre remuneração de conteúdo jornalístico, muito similar ao que o Canadá, ao que a Austrália, não é? Está fazendo. E a grande questão é, obviamente, que as plataformas não querem pagar por esse conteúdo, como, não é? Enfim, fizeram esse movimento em outros países, mas, por outro lado, ao mesmo tempo que há uma pressão para elas não pagarem, seguirem o modelo canadense ou australiano, que eu sinto que são os mais conhecidos, o debate brasileiro todo, e aí eu destaco aqui a posição da nossa Federação Nacional de Jornalistas, eu sou jornalista também, que está defendendo uma remuneração de conteúdo jornalístico justa. E a grande questão é, para quem vai esse dinheiro? Porque hoje no Brasil, não sei se é assim nos Estados Unidos, mas eu sou jornalista e escrevo uma matéria, o direito patrimonial daquela matéria é para o site que eu escrevo, apesar da autoria ser minha. Então as negociações em torno daquilo são feitas todas pelo site, Gabi. É ele que ganha, vai ganhar por uma venda. Na fotografia isso é um pouco diferente, os fotógrafos conseguiram evoluir para isso, eles ganham os tickets por foto cedida ou comprada. Mas uma matéria comprada, e alguns articulistas no Brasil, mas em geral as matérias, geralmente você tem que ter um contrato muito especial, e no geral não é assim que existe. E aí a Federação Nacional de Jornalistas, que digamos que é um sindicato nacional, ela advoga que isso vá para financiar jornalistas, os profissionais, e vai solucionar alguns, o que nós chamamos de desertos de notícias, que há muitos locais do Brasil que não tem rádio, televisão e nem o jornal impresso. Então as pessoas ficam sem informações, só se informam pelo WhatsApp, pelo que sai nas redes sociais ou na internet, quando tem internet. Então o debate hoje é se isso vai para um fundo para financiar isso, inclusive a comunicação pública também, ou se isso fica do direito autoral para as empresas e elas fazem o manejo desse recurso. E aí vai exigir um acordo tete a tete meu com a empresa para eu ganhar aquilo, e sabemos que essas relações é uma relação de hipossuficiência e não dou conta, não é? Então, hoje o Brasil está debatendo isso. Coincidentemente, o mesmo texto de projeto de lei que está cuidando de reformulação no direito autoral nesse campo digital e, para além dele, no mercado criativo, também está discutindo a remuneração de conteúdo jornalístico. É o mesmo texto, com 2 artigos, 3 artigos diferenciados. Então esse é o nosso cenário de hoje. Desculpe se eu fui muito longo, mas para te trazer uns parâmetros de como nós estamos discutindo isso aqui. Would you like to? Go ahead. Did you want to say something? No. I think you have enough on your plate right now. That was extremely helpful, and I hope that we can stay in touch afterwards, so I can learn more about what you're doing
obviously the reason I wanted to come to Brazil was to learn about what you're doing, and that was really interesting for me. I think one of the things I just wanted to pick up on is this point about the bargaining codes. Could you raise your hand if you know about the Australian news media bargaining code? Great. Okay. So what happened, as you know, around the world, publishers have been trying for years to get the platforms to pay for the news that they disseminate. And the platforms have said, no, we really don't want to. We're bringing you traffic, so you should figure out a way to turn that into a subscriber. And if you can't do that, that's really your problem. You just haven't done a very good job. And what I always say to my students to explain this is, imagine that you sell muffins. You have a bakery and you sell muffins. And somebody comes every day and they take the top of the muffin, the beautiful part with all the blueberries and the crispy deliciousness, and you are left with the dry part at the bottom. And then they say to you, it's your fault. You couldn't sell the bottom of the muffin, right? So economists call this cream skimming, because by taking the headline and the first couple of sentences, Google's actually taken the best part, right? There's been 1 million studies showing nobody reads to the bottom. So Spain, as I mentioned, all the publishers got together and said, we need to get Google to pay for this, and we're going to share the money in a big pool. We're going to divide it up. Small publishers will get some, big publishers will get some. So Google dropped Spanish news for 8 years. Denmark, same thing. Danish news, I'm told, isn't even in Google because they wouldn't pay for it. France, I think Germany said copyright, Google didn't pay it. So the whole world was really frustrated. Again, Google was spending money on small grants, they were paying for conferences, they were introducing publishers to their tools, but they weren't paying big money the way they should have. So what happened in Australia, the law got passed in 2021, but the competition commissioner, who was a liberal, not a lefty, said there's a power imbalance here. The publishers cannot negotiate with the platforms because they're too small. So then we're going to put this in competition law because this is about imbalance. And 2 things happened. One was the Australians are very practical, and it was clear that Rupert Murdoch would make most of the money because they have the largest market share. But the Greens said, it's okay. Even if Rupert Murdoch gets most of the money, there's going to be money for everybody. We're going to support this. So in a super practical way, all of the, across this political spectrum in Australia, they said, let's do this. And the competition, and of course Murdoch loved it because he knew, with 60-70% market share, he was going to make the most money. So that's the first thing. Everybody agreed, we're going to do this. And it was the fall of 2020. There was the pandemic, and I was really trying to look for interesting things to work on, especially with my students. Like, what are the solutions? There's news deserts, journalism outlets are collapsing. So we wrote a couple reports called Saving Journalism, and my student Kylie Tumiati got really interested in Australia, and so we began writing about it in 2020. And then it got passed in February 2021. And there were 2 other things that are really important. Editors always cut this out, but it actually matters. What Australia Competition Commission said was Google and Facebook need to negotiate with the publishers. And if they cannot make an agreement, they have to go to arbitration, and the government will choose the arbitrator. So that was key. The second thing was they said you have to use what in America we call baseball arbitration, and in Australia they call final offer arbitration, and they use it a lot. And what that means is both sides have to come in with your best offer.
Otherwise, what's going to happen? Little outlet with no money is going to say to the New York, to Google, you owe me $20 million. Google's going to say, I'm going to give you 10 cents. And then Google has the money to do 5 years of negotiation, and Little Outlet is going out of business. So Australia said, you don't get to do that. Best offer right away. So this law got passed in spring of 2021. Facebook was so annoyed that for almost a week, they cut the news, Australian news from Facebook. So this was during a pandemic and during bushfires. Facebook dropped the Australian news, and it backfired because everybody got so angry at Facebook. This is happening in Canada right now. Canada passed the same law. They said, we're dropping all your news. And the Canadian regional federal government and state government said, okay, we're dropping your advertising. So that's what's happening in Canada right now, and that law should get implemented in the end of the year. So I obviously read a lot about what was happening in Brazil in April and some of the things that Google did. I wrote about them, and Google wrote me an email within an hour saying, we want a correction, we don't like what you said. I said, I don't think there was anything inaccurate here, so I'll just leave it at that. But point is, we just had a very interesting meeting in July in South Africa. There were a number of Brazilians there, Argentina, people from Indonesia, Canada, and we agreed on what we think should be global principles for these bargaining codes. And I think some of them speak to the points you made, where we would like to see guarantees that the money goes to journalism. In the US, we have all these big hedge funds that have bought local newspapers. We don't want Google and Facebook to give money to those outlets and then they just give it to the boss. So we want guarantees that the money goes to journalism. And we would like transparency. So in Australia, these agreements were all covered by non-disclosure. So nobody has any idea how big are the payments. Rod Sims is keeping a list, the former competition chair. He says it's been about 200 million Australian dollars a year, which is about 140 million. Every time I go to Australia, my professor friends tell me all their students are getting jobs. People are doing things like monitoring the job adverts. So we'd like to see the money go to journalism, and we'd like to see transparency. And the Canadian law is an improvement on the Australian law because it requires disclosure of the amounts to the regulator. So even if it's not publicly known, at least the regulator has to be told. I could talk about this for hours. I have one more minute. Okay. So what's going on around the world is publishers are hiring consultants, and they are making estimates for what they think Google and Facebook owe them. But they are not releasing it. They are going directly to Google and Facebook and asking for direct payments privately. So that's the situation globally. I'm working right now with a group of economists, and we hope in a couple of weeks to release our estimate of what Google and Facebook owe US publishers. And we will also release our methodology so it can be used in other parts of the world if people want to. So there were so many interesting things. I know that we're basically almost out of time, but I did want to, when you mentioned that, the compensation piece, I did want to come in there and comment. Thank you very much. Thank you. Bom, eu queria te passar, Anya, uma pergunta da nossa diretora da Faculdade de Comunicação, a Johnny Moura. Querida Johnny, oi, deve estar assistindo a gente em casa. Qual a sua opinião sobre as questões éticas de Estados nacionais adotarem IA para seus serviços internos, né? Que é o que tem acontecido muito aqui no Brasil agora? E quais seriam as questões éticas, o que você ressaltaria como princípios éticos que têm que ser seguidos ou que não estão sendo seguidos? Okay, great. So I am not an AI ethics person, so I'll just keep a couple of small
remarks. As you know, women don't like to talk about things where they're not experts. And I haven't prepared, so I'm not going to go on. That's a quality. Right? So a couple things. One is I actually hired someone to teach AI policy at Columbia, where in my department, School of International and Public Affairs, who was in the mayor's office. And he's always reminding me how widespread, his name is Neil Parikh, and he's always reminding me how widespread the use of AI already is in government. And we all worry about things like predictive policing and racial bias. And there's some terrific books like Sophia Noble. But he's also reminding me that AI is being used to detect where there are cases of food poisoning or where there might be a problem in the, election polling places, voting places. So I think that it's incredibly widespread in the US. It seems to be very unregulated. I was a little shocked to read that police departments in the US can just buy whatever they want pretty much, and they're using tons of AI without any. Brasil também. And I bet it's the same here. Yeah. Yes, I mean, it it's a bit like universities, how we have too much software because everybody just buys a new platform, and then you have 85 places, one to register, one to look at courses, right, one to communicate. Exactly. So I think we've had this kind of strange proliferation, which I think is really worrying. I feel like I mentioned in the context of journalism a whole lot of different areas for regulation, right? So transparency, disclosure, copyright, liability, watermarking. And I was trying to prepare for this visit, I was looking at the EU regulation, draft regulation, and from what I understand, it's going to be a bit like DSA because it's going to ask the companies to figure out the levels of risk, and then, what are they going to do about them? So that's all I've got for you now. Maybe by next year I'll have even more. Thank you for that question. Obrigada, Anya. Eu queria falar um pouquinho sobre isso também, porque eu acho que é um assunto bastante importante de todos nós nos envolvermos, né? Que é a questão da ética em IA. Né? Especialmente quando a gente fala de administração pública, né? Porque, afinal de contas, é onde as pessoas defendem o interesse público. Né? Então, a gente tem uma entrada muito grande de IA no Brasil hoje, né? Em vários setores, saúde, educação, cultura, e a segurança pública é a mais perigosa, né? Porque a gente tem vários algoritmos, por exemplo, sendo usado pela Polícia Federal, que a gente não pode conhecer o código, né? Que é uma das grandes exigências, inclusive, de movimentos sociais, que a gente possa ter esse código aberto, para que a gente possa, de alguma forma, fazer uma supervisão, uma checagem. Né? Existe hoje uma grande escola de pensamento que é decolonizando a inteligência artificial. Eu não sei se vocês já ouviram falar, a Universidade de Cambridge está muito envolvida com isso. Canta de Hall e Stephen Cave são os autores que mais têm trabalhado essa ideia. E aí, um pouco tentando responder o que a Johnny perguntou, eu acho que uma das questões éticas mais centrais hoje, tanto na administração pública como também quando a gente pensa em algoritmos que são desenvolvidos por empresas, é a gente pensar que os desenvolvedores de algoritmos eles têm que incluir a diversidade da nossa sociedade. Então, o que a gente tem hoje, basicamente, na construção dos algoritmos, é a narrativa de um homem branco ocidental. Né? E o que a gente precisa fazer é que a gente inclua nesse conjunto de desenvolvedores mulheres negras, e a gente sabe que o percentual, quanto mais a gente cruza mulheres negras, então, a quantidade de desenvolvedoras, né, em relação aos homens brancos é uma coisa assim, infinitamente menor do que a média. Então, essa diversidade ela é fundamental para que a gente possa garantir que haja uma inclusão e que, portanto, esses algoritmos não trabalhem com dados racistas, com dados que vão reproduzir as desigualdades. A gente tem vários exemplos, o Compass é um deles, na Flórida, onde você tem um algoritmo que faz um ranqueamento de prisioneiros, por exemplo, e esse ranqueamento de 0 a 10, sendo 9, 10 uma pessoa muito perigosa, 0, 1 uma pessoa com nenhum perigo. E começou a ter muitas denúncias desse algoritmo, e aí aquela ProPublica, aquela agência de jornalismo investigativo, ela pegou os casos para tentar analisar o que estava acontecendo. Olha, já que você está trabalhando com pessoas que estão aqui diretamente relacionadas ao governo, a gente quer saber que algoritmo é esse.
Abre o algoritmo. A empresa falou, não, segredo comercial. Não vou abrir, não preciso. E aí essa é uma outra questão muito séria que acaba interferindo na questão ética, que é a dependência que a administração pública está cada vez maior de empresas. Mas esse caso que foi muito assim, né, começou a pressionar demais, eles abriram, e o que se descobriu? Que os dados que tinham alimentado a construção daquele algoritmo para fazer o ranqueamento eram dados de sentenças de juízes da Flórida que eram racistas. Então, uma pessoa negra que tinha roubado um fone no supermercado tinha um grau de periculosidade lá, nota 9, 10, perigosão. O outro lá, um homem branco com uma ficha criminal gigantesca, tráfico de drogas, de pessoas e tal, a nota dele era 2. Então, o algoritmo, ele simplesmente reproduziu os dados que alimentaram ele. Né? Então, essas questões são fundamentais, inclusive, que seja popularizada, que saia do nicho da galera que trabalha com governança digital, com governança algorítmica, e que todos saibam. Né? Porque só a regulação, eu acho que, é claro, a regulação é fundamental, né? Eu acho que agora é o caminho principal, mas assim, as pessoas elas têm que ter contato com isso e aprender a exercer também um controle social, né? sobre o tema. Então, alguém queria falar mais alguma coisa? Eu me empolguei aqui. Sim, por favor. Tem uma questão de uma colega do YouTube. Deixa então ele tá falar bom. E aí depois a Tá gente bom. passa para o YouTube. Ok. Olá, bom dia. Queria acrescentar um elemento assim, né, na discussão, voltando para o âmbito da coisa dos direitos autorais, né, que é quando a gente fala sobre direitos autorais, acho que a gente tende a pensar automaticamente no que chama no Brasil de copyright, né, que seria um tipo de licença bem específico, só que existem outros tipos de licenciamento também, como por exemplo o Creative Commons. E aí o colega ali falou uma coisa bem interessante sobre talvez a gente possa estar caminhando para uma repactuação do que a gente entende como direitos autorais e tal. E aí eu fiquei pensando se de repente talvez outros tipos de licenciamentos mais livres ou mais mistos. O professor também trouxe uma colocação interessante, né, sobre isso da questão da distribuição, que não é só a questão dos direitos em si, né, e fez uma distinção massa também sobre o direito autoral e o direito patrimonial, que seria esse, de fato, o direito de você receber por aquilo, ou de explorar aquela obra, né, comercialmente e tal. Então, a minha pergunta seria se esses outros modelos de licenciamento mais livres e mais mistos não poderiam ser um futuro possível, saca, para solucionar essas questões. Antes de passar para você, eu vou ter uma pergunta do YouTube, eu vou fazer, ela já responde. Tem 5 minutos, né? Tá. Bruna Estrela, ela é pesquisadora aqui nossa, aluna do doutorado aqui da FAC, e ela está perguntando o seguinte: no Brasil, alguns segmentos, como o jornalismo de dados, têm contraditoriamente se expandido e conseguido até mesmo manter projetos jornalísticos independentes locais, graças a editais de financiamento oferecidos pelas Big Techs, especialmente a Google Alphabet. Para alguns jornalistas, essas medidas são uma forma de as plataformas amenizarem todos os danos que vêm causando aos modelos de negócio das empresas jornalísticas. Na sua avaliação, Anya, enquanto ainda não temos leis que regulem as plataformas no Brasil, esses financiamentos realmente podem ajudar a reparar os prejuízos ou apenas aprofundam a independência econômica do jornalismo frente a essas empresas? Okay, let me just turn this off. And I think, by the way, we're out of time, so I think that will be my last question. I am a practical person, so I think that these bargaining codes and this financing is what we should do right now. I don't think it's the most wonderful solution. I think there's lots of dangers. I think taking their money can, obviously there's a risk of capture, but I absolutely think that they owe
the world, they're also not paying taxes. I mean, there's a lot of people who say, well, they should pay taxes and then we should set up a fund. Well, they're not doing that either. I mean, they're really not doing anything they should be doing except for setting up their own projects and then funding the people they decide to fund. So, yeah, I'm not saying it's the perfect policy. I'm saying Dean Baker, the economist, once said, I said, what should we do? Should we push for tax credits, vouchers, tax on micro-targeting, code? What should we do? And Dean Baker said to me, the best policy is the policy you can actually get done. So that's where I'm at with the bargaining codes. I don't think they'll ever make up for all the damage they've done. If we can get a few $100 million out of them, let's do it. And it won't be forever, then they'll get out of journalism or whatever, but we should do it. So that's my final word for now. Thank you so much, Anya. Bom, então é isso, gente. Então a gente encerra aqui, agradecendo muitíssimo a equipe também, todo mundo que está aí na tradução simultânea, as assessoras que também colaboraram para que tudo aqui desse certo. Muitíssimo obrigada pela sua presença e você é sempre bem-vinda. Volte sempre. Obrigada. Thank you. This is my first stop in Brazil. I have a very busy schedule all week, and I'm so glad I got to come here first. Thank you for including me and inviting me. Very grateful to everybody. Obrigado, Anya. Foi muito rica a sua palestra conosco. Thank you. Pleasure. Vamos. Foto. Aqui. E aí, professora? Como a senhora vê? Obrigado, viu? Foi bom? Thank you so much. Obrigada. Excuse me, professora. Tira a foto.